Yo mensen, tof je kijkt naar jullie via mijn kanaal. Jullie zien dan titel. We hebben weer een nieuwe video. Dit is normaal gezien de tweede aflevering als ik het goed heb. Van Tom Reageert. En we hebben vandaag een leuke video. Jullie weten misschien, ik heb veel autospelletjes vroeger gespeeld op Roblox onder andere, of weet ik veel. En ik ben wel redelijk autofan eigenlijk. Dus we gaan direct veranderen, zie. Dus je ziet hier Bugatti Chiron, Supersport, Review, bla bla bla. How fast can I drive it on the autobahn? Oftewel de Duitse autosnelweg. Hoe snel kun je rijden daarmee, want daar mag je redelijk hard rijden. Er zijn vaak ook zelfs geen limieten op de meeste, als ze niet aan het werk zijn of toch nog borden hebben gezet. Maar laten we even kijken, de video duurt pak 23 minuten. Dus dit gaat waarschijnlijk langere video's normaal. Nee, niet normaal. Ik ben altijd wel lange video's aan maken. Maar deze gaat wel redelijk lang zijn. Vermoed ik dat ik af en toe moet stopzetten en daarop moet reageren. Waar deze serie voor bedoeld is. Ik ga af en toe doen. Uiteraard wordt er weer niet veel geknipt in deze serie. Dus dat zien we wel. Dus dan gaan we even kijken. En dan ga ik af en toe reageren. Wat me te binnen schieten wat ik graag wil zeggen. Dus daar gaan we. Oh, even niet. Spaas. This is the new Bugatti Chiron Supersport, and it's a little bit like a private jet because it's super fast, it's super luxurious, and you have to be super wealthy in order to travel in one. And that's why I'm just going to go off over there and review a Volkswagen Polo. I'm just joking, they are going to let me review this thing. Zo grappig op zich gewoon. Dus dat even tussen gooit zo van, ja, dit is een mooie auto, maar we gaan hem niet gebruiken. We gaan naar mijn Volkswagen Polo. En dan zegt hij, een grapje. Of ja, I'm joking. En het is een Franse nummerplaat, zie ik ook. Dus het is die staat gedomicileerd, of moet ik zeggen, het staat ingeschreven in Frankrijk. Daar ga ik vanuit. En als het het Waalse deel is van België of zo, ja, dan heeft het een Belgische plak. Of een Belgische nummerplaat. Dus ja, het is eigenlijk een Franse. Want je hebt veel landen waar ze hier en daar nog Frans spreken. Nou, het ziet er wel op zich eerder een dikke auto uit. Maar zonder even als ik ooit ergens mijn geld mee goed verdien, of ooit heel bekend ben, of ooit heel veel geld met mijn onderneming verdien, dan is sowieso deze auto eigenlijk wel op mijn droomlijstje. Ik ben niet iemand die van classic of oldtimer of van die dingen houdt, of zo van die oude auto's van vroeger, die heel zieke tunes heb ik veel. Ik ben vooral, dus heel veel mensen gaan het niet zo vinden, of gaan me haten. Maar ik ben vooral van nieuwe auto's. Dus een Audi RS6, de nieuwste modellen, een van de nieuwste. Die er nog cool en bruut uitziet eigenlijk. Vooral Audi überhaupt, die ze nu allemaal, eigenlijk gewoon de laatste recente auto's die ze allemaal maken. Die vind ik eigenlijk het ziekste, bruutste en het coolst. En uiteraard dan een duurdere merken en alles. Dus dit is op zich één die op mijn verlanglijstje staat voor mijn uiteindelijke droom of doel. Maar waarschijnlijk ga je nog kunnen betalen. Deze, ja, ik ga het zelfs ook zeggen, denk ik. Ik denk dat het rond 2,5 tot 3 miljoen wel gaat kosten. Bugatti is duur, want ze hebben heel weinig modellen. Er zijn er heel weinig van op de wereld, dus daarom is dat zo duur. En voor mij werden die ook met de hand gemaakt, dacht ik. Ja, daarom zijn er ook zo weinig, omdat het heel veel tijd kost. Dat is wat ik weet over Bugatti. Dacht ik, verbeter me als ik het fout heb, maar ik dacht dat. En dus ik ben voor de nieuwe auto's. Veel mensen vinden zo oldtimers of van die zo oldschool auto's of zo classic auto's. Vinden veel mensen ook wel iets hebben en cool. Maar ik ben vooral voor de nieuwere auto's. En die er nog nieuw en cool en gaaf uitziet. Ik bedoel, 2020 is nog nieuw voor mij, hè. Ik denk vanaf 2015 kan het ermee door. Ik moet geen auto ouder hebben. 2015 of ouder, zou ik zeggen. Ik ben vooral voor daarboven eigenlijk. Zo. 2015 zijn ze ook niet allemaal. Die dan gemaakt werden in 2015 zijn ze ook niet allemaal. Maar dan heb je toch wel veel die van de duurdere merken, dat die cool zijn en bruut. En van veel bekende dure merken, of weet ik veel, like Audi, Mercedes, BMW. En die maakten toen eigenlijk al van 2015 auto's die ik zou kopen, zou ik maar zeggen. Dus laten we verder kijken. And to do that, I'm going to talk you around the exterior. The interior, I'm going to tell you what's good about it. Dat is bruin leer. Als je niet goed mag gezien hebben, maar vermoed ik van wel.
dat is wel op zich een strakke met de uiterlijk. Oh, sorry. Met uiterlijk van het zwart aan de buitenkant. Zo'n bruin leer interieur. Ja, dat is wel over nagedacht. Dat is wel. Dat is wel op zich wel cool. Op zich. Ja, veel mensen zeggen leer, dat is niet goed. Dat wordt warm, bla bla bla. Ik vind leer in auto's echt de max gewoon. Dus mensen kunnen zeggen wat ze willen. Ik bedoel. Ik heb nu ook zo'n een bureaustoel, een gamingstoel. En zo een leer. En die andere ook. Ik heb er 2 hier staan. Zoals jullie weten dus. Ja, wel kijken. What's not so good about it? Yes, even this Bugatti isn't perfect. And of course, I'm going to take it for a drive. In fact, I'm going to head to the German Autobahn because I want to see exactly how fast I can drive this thing on the public road. Yeah, I'm even going to launch it to see how quick it is from 0 to 60 miles an hour. Anyway, I'm Matt Watson, and you're watching Car Wow. Oh, and if you haven't done so already, make sure you subscribe to this channel because we're going to be doing more cars like this in future, and you don't want to miss out. Buying a new car? Then head to Car Wow, and my team will help you find your next car at a fair price. Car Wow, your one-stop car buying comparison site. Let's start off this review by talking about the design of the new Chiron Supersport. So, I don't know if you can tell already, it's slightly longer than the standard car for improved aerodynamics. For instance, it's allowed them to increase the tear-off area, which is the distance between this part of the car and this part of the car, by 44%. And the distance between these... Even tussendoor, even kort. Dus hebben wij eigenlijk een vak gemaakt. Dus echt gewoon een inham eigenlijk, waar de nummerplaat in past. Dat is op zich wel clean en cool. En veel auto's heb je gewoon tot het zelfs uitsteekt. Tot het zo'n bord is eigenlijk wat erop zit. En daar moet je een nummerplaat opschroeven. Maar dit is ook waarschijnlijk met een kliksysteem en zo. Dat is veel beter gemaakt. Dus zo ingebouwd eigenlijk. Ja, dat is wel over nagedacht. En de uitlaten, dat wil ook nog zijn. Die uitlaten... ja, dat is zo boven elkaar zijn en zo, dat is ook wel bruut en cool. En die 4 uitlaattomaat. Ja, dat is wel niet verkeerd, nee. Dat is wel een dikke wagen, ja. Ik denk dat het ook wel hard kan. Bugatti, jongen. Droomauto van... Als die niet zo duur was, dan had iedereen deze als droomauto. Nee, ja, juist omdat die zo duur is dat van iemand een droomauto van de meeste mensen. Een Bugatti, jongen, dat is echt absurd. Als je zegt tegen mensen of zo van, ja, ik heb een Bugatti thuis. Dan weten ze al, je zit geen normaal, zou ik maar zeggen. Dan weten mensen eigenlijk al direct van, ja, die heeft goed geboerd in zijn leven. Dus, dat wil ik zeggen voor mensen die niet begrijpen. Als je goed geboerd hebt van, ja, die heeft heel veel knaken verdiend, heel veel geld verdiend, heel veel onderneming dingen doen. Die heeft genoeg geld verdiend in zijn leven. En dat weten, ja, dat is echt goed geboerd, want je veel geld verdient. 2 parts affect the amount of drag. So this car has less drag than the standard Chiron. Also, it's got a bigger rear diffuser for more downforce, and because of that bigger rear diffuser, they've had to put the exhaust pipes vertically like that, rather than horizontally. Let me just check something though. I've got my Rimac stick of truth here. Yes, that's all real. Yeah, it's all real. Anyway, let's move down the side of the car. So, as with the normal Chiron, you have 21-inch alloys at the back as standard and 20s at the front, though the Supersport has its own unique design of alloy wheel. You also get Chiron Supersport here on the fuel filler cap, something you'll be seeing a lot of. Ik dacht dat het gewoon een Chiron was, maar het is blijkbaar de Bugatti Chiron Supersport wheel. En zei ook van, ja, was het zo? Tot die wielen achter qua formaat anders zijn als voor, dacht ik. It's all real. Anyway, let's 20s move down the side of the car. So, as with the normal Chiron, you have 21-inch alloys at the back as standard and 20s at the front. Dus achter heeft hij 21 inch en voor heeft hij 20. Is dat iets wat vaker gebeurt? Laat me weten in de comments, want dat weet ik nu niet. Hè. De dingen wat vaak, de specificaties of wat in een auto moet liggen, dat weet ik allemaal niet. Hè. Of hoe auto's doen of zo, dat weet ik allemaal niet. Dus laat me weten en verbeter mij als ik het fout heb. Als dat zo is, dat voor een andere maat is dan achter of andersom. Achter een andere maat is voor. Achter was 21 en voor 20, als ik het goed heb verstaan. Dus inch, hè? Dat is redelijk wat. Dus, maar is dat zo? Let me know in the comments again. Fuel filler cap. Something you'll be seeing a lot of, no doubt, if you have this car. Another feature is this. The Supersport gets these special air vents here. In fact, there's 9 holes here in the wing on each side, just like on the EB110 Supersport. And let me just check those. Yes, look at all that. Yeah, vouched by the Rimac stick of truth yet again. Now here at the front you've got big... Dat is wat ik bedoelde.
Momentje. Yeah, vouched by the... Je ziet de nummerplaat nu, hè. Dat is wat ze ook vaak achter hebben. Zie je, tot dat zo uitsteekt en tot eigenlijk een plek is gemaakt waar de nummerplaat komt en tot dat niet is zo mooi weggewerkt of ingebouwd of weet ik veel. Nee, eigenlijk bij voor nu in dit geval is, maar voor mag dat op zich, dat is niet erg. Maar achter het kontje, zou ik zeggen, de achterkant van de auto moet altijd ook cool zijn, hè. Dus dat snap ik, dat ze er meer weg in steken en tijd. Maar voor is dat precies zo'n blok dat iets uitsteekt en daar wordt de nummerplak of de nummerplaat deze is in dit geval wel geschroefd, maar achter zal er geklikt zijn, vermoed ik. Tegenwoordig is dat met een kliksysteem. Heel makkelijk eigenlijk. En zo is het ook bij de meeste auto's voor budget, of gewoon de auto's die je het meeste ziet rondrijden op de weg, zou ik maar zeggen. Dan is dat overal like achter. Of soms is het ook net, misschien een millimeter, dat het iets zo induikt, hè, waar je nummerplaat in is. Dat heb je ook veel. Tot het niet uitsteekt, maar totdat... Hallo, oké. Dan wil ik wel even weg met de micro. Ik weet niet wat dat was. Maar dat het zo weet je wel zo is. Dat het zo een beetje... een bol is. Tot net die nummerplaat, eigenlijk hoe dik de nummerplaat is, tot die er net in past. Daar komt het op neer. Vaak is dat wel zo. Dus verder kijken. Remark, stick of truth yet again. Now here at the front you've got bigger air curtains as well, bigger air intakes, and a larger front splitter for more downforce here at the front as well. And as a result, it all looks a little bit meaner, especially in this black. Sort of looks like the Batmobile. Though if you don't fancy this colour, I've got another colour over there. What do you think of this orange and black colour scheme? Ooh. Certainly stands out. Hij heeft er nog één. Ja, dat is niet van hem. Hij leent er waarschijnlijk even, maar... Dus wel, lijkt er wel, denk ik wel ook een Chiron, ja. Alleen oranje tint. Oeh, dat is ook wel nice. Doesn't it? And maybe that's what you want when you're paying €3 million plus taxes for a Chiron Supersport. Hier zegt hij het. Dus, met taxen erbij... voor een Chiron Supersport 3 miljoen. We zijn tussen de 2,5 miljoen en de 3 miljoen. Maar het is dus mijn laatste getal. 3 miljoen, maat. 3 miljoen. Dan heb je wel een zieke auto, jongen. Ja. Oké, jongens, abonneer allemaal. Volg zeker mijn kanaal. Zodat we deze auto kunnen kopen. Ja. Het gaat nooit never lukken. Als dat lukt, jongens, dan meen ik het. Dan geef ik zelfs een auto weg. Als ik ooit... deze auto kan kopen en zoveel geld ermee verdienen, dat lijkt bij deze vast, geef ik aan een van jullie een auto weg. Dat ga ik zeker doen, een auto gewoon, ja. Maar dat zal nooit lukken, man. Got matching interior, glass roofs, it's kind of cool. Though it does sort of look like a Japanese giant hornet, doesn't it? But then this car does have a sting in its tail. Ha 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 ha. Now let's talk about the engine, and here it is. What we've got here is an 8-litre quad-turbo W16. It's absolutely massive, and it puts out... Hier snap ik dus niks van, hè. Dat is, gewoon van die technische dingen, dat is een motorblok met, ja, dat zie ik nu wel. Als ik het goed heb, is dat motorblok, sorry als ik het nu fout heb, maar normaal is dat motorblok, maar... Ik ken daar allemaal niks van wat er allemaal aan hangt. Hoe noemt zoiets? Want alles heeft waarschijnlijk wel een naam wat eraan hangt, maar ik ken er echt niks van, ja. 1600 horsepower depending on which version of the car you have. You want to see this bit here? This is the gearbox off the front, and it actually sends the power to the front axle where you've got a limited slip differential. It's a 7-speed dual clutch gearbox. It's also got obviously the power going from here to the rear. Once again, you've got another electronically controlled limited slip differential there. Now, I want to show you this. Look. See this valve here? So that is for the turbos. So when you're at lower RPM, you only actually have one turbo on each bank operating, and that's to reduce turbo lag, and that's why you get max. Dat is eigenlijk alles wat voor in de motorkap ligt, vermoed ik. Bij een Bugatti, bij sportauto's ligt het achter. Normaal naar voren is dan een koffer, dacht ik. Bij de meeste. Maar dit is dus eigenlijk alles wat die auto draaiend maakt. Alles bij elkaar eigenlijk. Dus niet alleen de motorblok, maar ook alles eigenlijk. Alles zit hierbij eigenlijk. Dus de ruitenvloeistof vermoed ik dan ook, waar je die moet bijvullen of zo van die dingen. Alles zit hierbij eigenlijk. Dus dat is een heel ding om de auto te laten werken. Dat vermoed ik tot nu, wat hij nu laat zien. Torque of 1600 newton meters from just 2000 RPM, but when you rev the engine past 4000 RPM, this valve opens and all 4 turbos start blowing. And at 6700 RPM, this thing is sucking in 1000 litres of air a second in order for combustion to take place. It's absolutely
nuts. You have the same carbon ceramic brakes as on the standard Chiron. So you've got 420mm disc up front, 400 at the back. You've got 8 piston calipers and 4 pads at the front, and 6 piston calipers with 2 pads at the back. Should give some pretty good stopping power. But let's find out by doing a brake test. I'm going to do a full emergency stop from 60 miles an hour. See how long it takes this car to stop. So let's see. Braking now. Oh, full stompage. Right. So stopped in 33 metres. Do you want to see a car that can also do it in 33 metres? Click on the pop-out banner up there to go check out what car that is. When you're braking from higher speeds, then you also get some help from the air brake. So it'll deploy from 180 kilometers. Dat is ook zo. We hebben wel supercars en we Porsches ook vooral onder andere. En heeft het ook. Maar deze hebben ook tot die vleugel zo door lucht op te vangen of zoiets. Of ja, dat is voor de veiligheid van de auto moet dat tot die flap of ja, die spoiler of wat is dat. Dat die zo omhoog gaat. Dat vind ik echt cool op een auto gewoon. En bij Bugatti, man, kijk die auto rijden. And when you are braking, the combined effect of the normal friction brakes and the air brake, from a speed of 380 kilometers an hour, you get 2 G's of deceleration. Now let's talk about the car chassis. So it has a carbon fibre tub, which is so stiff. Its torsional rigidity is 50,000 Newton meters per degree. What that means is that you can bolt the back of the chassis onto the wall, get a metal bar, a very strong one, attach it to the front, so it's meet along the metal bar, and you could put down 50 tons worth of pressure on that bar, and the chassis would only twist by 1 degree. It's insane. As with the normal Chiron, this Super Sport has double wishbone suspension all round. However, they have tweaked the suspension ever so slightly. So while you have similar springs, the dampers have been retuned to cope with the car's slightly higher top speed. Welcome to the inside of the Bugatti Chiron Super Sport. Now, the only changes over the standard car really are Chiron Super Sport written there into the headrest and here on the knee pads as well. Other than that, it's just like a normal Chiron, if there is such a thing as a normal Chiron. And this is a really bespoke car, and it's so exquisite here on the inside. I like the actual trim on this one. So we've got leather here on the steering wheel, but then it's carbon fibre, and all the metal bits just feel super expensive. You've got your engine start button there, your launch control button there. I will be launching the car later on in the video, you betcha. Also, you've got the driving mode switch there. In front of you, you've got a big speedo, which goes all the way to 500 kilometers an hour. And there's a digital rev count on the left and an infotainment screen on the right, which has your sat nav and various other bits and pieces as well. One thing to note is this though, look. Manually operated steering column. Ik weet niet of alle auto's hebben, maar het is wel cool dat je dat allemaal kunt verstellen. Ik vermoed wel elke auto moet hebben, want iedereen moet perfect en veilig kunnen rijden. Hè? Dus ik vind het wel gewoon grappig eigenlijk, hoe hij dat doet met die hendel en de stuurbeweging. Dat is wel gewoon, ik vind het grappig, ja. In a €3 million car. Not so sure about that. What I am sure about though is the seating position. It's absolutely brilliant, and the seats are glorious, and of course they're electrically operated. Also, what's glorious is this bit here. See this sort of C? It matches the C shape on the air intakes on the side. In fact, everything about this car is exquisite. It's just wonderful. I like these little switches here. They're for your climate control, but if you press a button, you can get some information on them, such as the maximum horsepower you've had out the engine. So this one has gone all the way up to 1,615 horsepower, and look, it's revved to be on 7,000 RPM. It's also showing the maximum speed this car's done. It's only saying 113 miles an hour, but I'm going to go on the Autobahn, and I reckon I'm going to easily beat that, and we'll find out exactly how fast I go a bit later on in this video. Other things to mention are the pedals are lovely, expensive aluminium feeling pedals. And while the carpets aren't deep like in a Rolls Royce, they do feel expensive. There is a bit of practicality in here. We've got some storage area here, decent sized door bin, and look, a glove box of mediocre capacity. But what about if you need to carry some proper luggage? Being a car wow video, we need to assess this car's practicality. It is important, you know. So this is the entirety of your luggage space. That. Now you can get bespoke Chiron luggage, look, with the blue to match your car if you want, which fits perfectly, but that's your lot. So if you want to go for a trip across a continent, you're probably going to have to get some of your staff to come along in a support car. That brings us to 5 annoying things about the Chiron. You can't go anywhere in this car without people taking photos of it. Yeah, it's okay, don't worry, do you take your photos? Yes, or the attention does get a little bit tiresome after a while, darling.
When you're driving along, the big wheels actually flick up stones, and there's some vents there to relieve pressure from the wheel arches, but they also allow the stones to get flicked up here, and then they end up just gathering here on the side skirt, like that. And you have to get one of these stuff to remove them. Like that. There are no dedicated cup holders. Grappig hoe je dat gewoon zegt. Dat er steentjes liggen. En gewoon op de manier hoe je het zegt, vind ik gewoon best grappig. Ja. Die auto ligt lager op de grond, dat als er steentjes komen, ja, dat is normaal en dat is niet bepaald goed voor de auto, maar binnenkort heb je er een hele kiezelvlak, een hele leggend zandbak, weet ik veel, heb je er nu een hele kiezel dingen van. Ja. In the Chiron at all. What you've got is this slightly recessed area there, but when you accelerate, I think your T's going to go everywhere, isn't it? If you just suddenly come into some money and you think, I'm going to get myself a Bugatti Super Sport, awesome, I'm going to have it in the colour of the world record-breaking car, that wonderful black and orange. Bad luck. Only the Super Sport 300 Plus has that colour scheme, not the normal Super Sport. Je hebt dus de Bugatti Chiron Super Sport, maar jij blijkbaar dus ook wat je hier zegt, de Bugatti Super Sport. Bugatti Chiron Super Sport Plus heb je ook, yo. Sport, and there are only 30 Super Sport 300 Pluses made, and they're all sold. So you can't have that colour scheme, I'm afraid, unless you get it spray painted yourself, or maybe wrapped by someone like Yanni. The Chiron doesn't have surround view cameras as standard. Instead, you just get this single reversing camera, and the screen is actually quite small, so you can't see very clearly where you're reversing exactly. That's a real pain on something as wide as this. Thankfully, this car has plenty of cool features to help make up for all this. Here's 5. If you're buying a Bugatti, you can come here to the factory in Molsheim and spec your car in the design centre. So customers will come through this door. They won't shut it, they'll have stuff to shut it after them. And to make sure that they don't spec their car in a way that it looks a little bit, you actually have one of the guys who works for Bugatti as a designer, designing the cars. Yasha, he sits behind there and he'll help you configure your car so it looks good, okay? Then you can come through here and look at all the different elements to do with the car. You can have a look at the different paint options. Look, we've got the swatches just over here, so you can choose your ideal exterior paint. Do you want exposed carbon, or do you like a nice flat blue? It's up to you. And then while you're here, you may as well get yourself some extra Bugatti bits and pieces, such as these speakers for your house. These are £300,000. Yes, that's quite a lot. The Super Sport gets an upgraded exhaust over the standard Chiron, which apparently sounds fruitier, so shall we find out for ourselves? Go on, start it up. Oh, go on, rev it. Oh. Oh. There's a lot of heat coming out of there. Rev it some more. I'm getting high. Ooh. Oh, it's actually quite nice, that is. It sounds pretty fruity. Shane, there's a bit of a soft limiter on it, but still, it sounds better than a Rimac Navara, even though the Navara might be a bit quicker. So yeah, Matty Rimac, your car doesn't sound as good as the Bugatti. Oh, wait a minute, the Bugatti is now also your car, isn't it? Oh well. The car will alter its ride height and angle of attack depending on what mode you've got in. So if you put it into auto bar mode, it sort of goes a bit lower and more steeply rate for improved high speed stability. And then if you're driving around town or worried about speed humps, you can actually lift it so that you can make it over them without grounding out and damaging your carbon fibre front splitter. The Super Sport has some special Michelin Pilot Sport Cup 2 tyres specifically designed for the car, and you can tell they're the official tyres because they have BG written on them. Personally, I prefer a BJ, but there we go. Now these tyres are capable of sustained 500 kilometres an hour, which is 313 miles an hour, and they're not cheap. For a set of these, £10,000. With the Chiron, you get 2 keys. There's the normal ignition key to start the car, and then there's the special speed key. Now, if you come to a standstill and you turn this, it unleashes the full potential of the car. So just on the normal key, it will do 236 miles an hour. With the speed key, you can go all the way up to 273 miles an hour. Now you might be thinking, wait a minute, Matt, the Super Sport 300, you know, it's called that because it can do over 300 miles an hour. And it did, it was clocked at 304 miles an hour. And this car is capable of 304 miles an hour. However, in order to do that, you need everything to be perfect. Conditions totally perfect.
And so Bugatti actually limit the speed of all the cars that they sell to customers just for a margin of safety, because if conditions aren't entirely perfect, things could go wrong. You don't want that, not at 304 miles an hour. It's finally time to see what this Chiron is like to drive. It's actually really, really easy to live with as a daily. So I'm just going to go into normal drive mode and let the gearbox do its thing, and I'm just going to poodle about. And I could just be in a normal car. My mum could drive this, no problem at all. It's just so easy to drive, especially for a car that is capable of such insane speed. Yet the way it goes over bumps is just pretty much like a hatchback. That's not true, actually. It feels more sophisticated the way it deals with bumps than a hatchback, because its suspension is more sophisticated. Visibility forward is extremely good because you've got a relatively low dash. It's all right at the side, and there's view out the back, although it is obscured slightly by what looks like a sperm whale's tail. A huge, huge wing. It's so easy to drive, I can't get my head around it. But then if you want it, you can just take control of things and yeah, put your foot down, and did you hear that? Wait for a second for the boost to build, but then it comes on, and it comes on strong. And then this car just takes off, and then when you lift off for a corner, you just hear the gases go so good. And in a corner, considering it's a relatively heavy car, it's so planted, it's incredible. And of course you've got four-wheel drive traction to just, whoa, just haul you out the bends. It's nuts. And that is so addictive, getting this thing on boost and flooring it. And then you look down at what gear you're in, and it pulls as though you're in a much lower gear than you actually are. The torque from this engine is nuts. So good. Oh, and yeah, if you want to overtake people, it's just like... I'm going to put it into... Dat lijkt een monster, dat kun je wel zeggen. Dat dit gewoon... Ja man, die trekt zo snel op. Dat is ook de auto die denk ik het hardste kan rijden ter wereld, denk ik zelfs. Ik bedoel, ik weet niet echt dat een auto echt bestaat op dit moment die meer dan 500 km per uur kan rijden. Tjus. Dat is 500 dat hij kan. Tjus. The auto mode again, see what it's just like when you want to calm down again and chill. Obviously being a dual clutch, it's not quite as silky smooth at changing gears as one with a torque converter, but then when you're on it and you want to change gears yourself, it's like smack, smack, smack through the gearbox. Right, I think I'm going to turn around and be careful. It's a very expensive car. So I think I might turn around here. Reverse is down there, get it right. Oh, got a little camera there, it's showing me what's behind me, sort of. Oh. Up, up. It's not as difficult as you might imagine in something so powerful. Do you know what? Every time I drive this car, I keep forgetting that you have to knock it twice to get into drive. Otherwise, you just sit there in neutral looking like a complete and utter idiot, just revving away. Do you know what they've done in this car? It's very, very important, this, especially for a hypercar. The position of the central tunnel, the height of it, and the armrest here, it's perfect for just driving along like this. Maybe you shouldn't drive a car this powerful, just like that. But you can do. Je zag juist ook dat er een blad of zoiets voorkwam en die schoot gewoon weg. Ik weet niet, heb je gezien? Dat schoot weg omdat hij gewoon rustig rijdt nog. Maar ja, omdat er zoveel kracht achter zit. Dan schoot hij gewoon weg. Ja. Of de reed hard, ja, de reed wel heel erg hard denk ik. En ja, toen schoot hij weg. Dat is zeker, daaruit kun je zien dat echt een monster gewoon is. Ja. Or grip it properly, take control. Do you know what's super impressive? It's the actual feel you get through the controls. It really is just so well set up. It's totally like tuned into your brain. Like the amount of steering input is the amount of response you get from the car, what you expect to get. The brake pedal feel is so good, you can just judge the braking, so it's not at all jerky. You can make it really smooth, and then if you want to really stop hard, it will do. It's nicely set up. It makes the car actually feel a lot lighter than it really is. And you might not think that from something that's capable of these kind of speeds. You think it'd just be a one-trick pony, but it's not. It's more of a multifaceted horse. Hij pakt ook gewoon de binnenbocht. Ik bedoel, het is een tweerichtingsweg en hij rijdt gewoon links. Ja, dus ja, op zich, als er niet veel verkeer is, dan gaat dat, maar ja, film er gewoon even op. Horse. That's a weird analogy that no one's ever used before and will probably never be used again. It makes a noise like a horse, isn't it? It's
Sorry about that. Do you know what, though? This thing is about top speed, isn't it? I need to go somewhere where I can open this thing up, so I think it's time to head to Germany, the Autobahn. Before we head on to the Autobahn, it makes sense for me to fill this thing up to the brim with petrol, because when you're maxing out, it just drinks fuel at an alarming rate. So here we go. Oi, no! Don't put 95 in my car. We'll only have 1,200 horsepower instead of the 1,600 horsepower. Yeah, I don't want just 1,200 horsepower. That wouldn't be enough. I want the full 16. So all right, I'll pay a bit extra. 98. Bloody hell. Right, Andy. No good. Andy Wallace, Bugatti's test driver and Le Mans winner as well. Here we go, joining the Autobahn. Nu gaan de gas geven ze. Maar het is druk. Blimey. Woof. That was 200 kilometers an hour, like that. It's opened up again, let's go. Christ, 250. Hey. This is where you're going to need your carbon ceramic brakes, because there's always someone just pulling in front of you in a Skoda, not so rapide. Wow! Oh, is het al 300, joh? 300 kilometers an hour! Woo! That's 196 miles an hour, almost 200, and it's just the speed at which it gets to that. It's nuts! I want to do over 200 miles an hour. Whoa! Oh! Don't pull out! Don't trust him. It's a Renault Capture. Yeah, you can't trust those kind of Renault Captures, not the kind of speeds we're doing in this thing. Woo! And the way it takes off. Wow. Here we go. It just gets to 300 kilometers an hour so effortlessly. It's nuts. Whoa! Whoa, that was a lot of speed there. 350. Whoa, that was a lot of speed there. 208 miles an hour. And he's just pulling. If you come out on the Autobahn late at night, there's no one around, this thing will just smash up to its 273 mile an hour top speed. I can guarantee you that. Oh, it's so good. Gets through his petrol pretty quickly when you're doing that though. You can actually see the gauge move. You know what, while I'm cruising along, I'm going to give you a bit of useful consumer advice about this car. So I have noticed that when you're just cruising along at 150 kilometers an hour, you get a slight whine from the engine, ever so slightly. It's not too bad, but you do notice it, and you could find it a bit irritating, maybe. However, when you're going over that speed, you don't notice it, because you're too busy focusing on what's going on. So it doesn't really matter. Anyway. Je ziet ook gewoon dat hij echt, ik weet niet hoe hard rijdt als zo de camera staat. Ik bedoel, kijk door het raam, je ziet alles wazig. Dat komt omdat alles zo snel voorbij gaat, of voorbij komt. Hij rijdt nu ongeveer ook rond, ja zie, hij jaagt 150. Hij rijdt nu 150 km per uur. Dat is echt absurd snel, als je nagaat. Dus ja, hij moet maar één stuurfout maken. En hij is dude, hè. Ik zeg hem maar, hij is dude. Maar... Let's get on. 250, tjoes. Here we go! Come on! Wow, this thing just hauls ass. And it brakes so well. Get out of the way! Get out of the way, damn you! Do you know what? I've been thwarted twice now by Renault. Right, the car's getting low on fuel. I'm going to give it one last go. I've done 208 miles an hour. I want to try and get past 210. There's another opportunity.
no speed there. What did I do? So I just managed to do 212 miles an hour. I wanted to get over 200, then I did 208, and I wanted to get over 210, and I did it 212 miles an hour in the Chiron Supersport. I can relax now. Oh, no, there is one last thing to do, obviously. Bugatti says the Chiron Supersport will do 0 to 60 miles an hour in 2.4 seconds. But I don't believe them. I don't at all, so I think it's only fair that I test it for myself. So I'm going to do that with my specialist timing gear up here. So, left foot on the brake, very hard, press launch control, floor the throttle. Little boost. Off we go. Bit of tyre spin there. Bekijk, they're a right bunch of liars. Dat was luid control en dat was echt hard, joh. Die vertrok hard. Can't trust him at all. Look, he does 0 to 60 in 2.3 seconds. Terrible. That was nuts! That was utterly nuts! I can't believe he does it, how it all just works together, the gearbox, the engine, everything, and then it goes and does that. The poor tyres, though, I do feel sorry for the tyres, but they did their job. So then, what's my final verdict on the Bugatti Chiron Supersport? Should you avoid it? Should you consider it? Should you shortlist it? Or should you just go right ahead and buy it? Well, I reckon you should just go right ahead and buy it. Actually, I don't know, just do whatever. I'm all a bit overwhelmed, really. Dat was het. Oké, ik heb soms hier en daar wat gereageerd. Ook niet in de hele tijd. Yes. Zo. Ja, ik was gewoon vooral aan het kijken. Heb ik iets te vertellen? Ik was daarmee bezig van... Ja, van... Ik heb af en toe wel wat gezegd en even op gereageerd. Maar, ja, mag niet zoveel. Maar, dus dan was het de video. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Dus weer de tweede aflevering van Tom Reageert. Komt nu een beeld ermee 1,6% niet abonneren. Klik nu rood op je maakt het grijs. Als jullie willen even dat je abonneert. En zie ik op graag bij de volgende next video. Want dan als iedereen abonneert en er staat 0% niet geabonneerd, 100% geabonneerd. Dan haal ik rond gemiddeld 15.000 abonnees. Dus zeker ben ik eeuwig dankbaar. En zeker op graag bij de volgende en de next video. Dan we even weer Tom Reageert. Aflevering 2. De vorige video van Tom Reageert, die heb ik al geëdit en ingepland, maar die moet nog online komen. Dus daar ga ik er niet echt over zeggen als het al goed bekeken is. Maar ik wou deze video wel, want dat is ook de laatste video, dat wil ik ook nog even zeggen. Dat is de laatste video dat ik voorlopig van kan opnemen. Dan zijn jullie het inzenden of insturen. Nieuwe ideeën via mijn Discord server, Tom Reageert inbox. Een kanaal heet zo, in mijn Discord server, daar kun je dingen inzenden. En dan, ja, dan doe ik dat in ieder geval. Maar ik had er nu 2 video's in staan van mensen die hebben dat ingestuurd. Maar dat waren ook maar 2 en ik heb nu 2 afleveringen opgenomen, dus nu heb ik er geen video's meer van. Zeker als je nog meer afleveringen van deze serie wilt zien, zet dan zeker jouw video's in. En dan kan ik er video's voor jullie maken. Of ik kan zelf eens hier en daar wat kijken wat er echt leuk lijkt, maar dat zie ik wel. Of wat goed is. Even dat. Bedankt voor het kijken, tot de volgende. Zie ik ook bij de volgende next video's. Video-strijders bedoel ik. Bedankt voor het kijken, tot de volgende. Ik hoop je het leuk vonden. Laat je me weer meer nogmaals. En dan zeg ik zoals altijd. Bedankt voor het kijken. En later. Oh, wat heerlijk smullen.